Next, if you see various disciplines and its scope in civil engineering. So, what are the different types of civil engineering branches and what are its scopes? If you see here, we have nine different types of civil engineering. What is the first one? What is the first one? Can anyone answer to this question? ఎక్కడే ఉంది ఫస్ట్ వన్ చూసి చెప్పొచ్చు అందరికి స్క్రీన్ విజిబిలిటీలో ఉందా ఓకే సో నేను క్లాస్ లో చెప్పేదానికంటే కూడా ఇది క్వైట్ డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు ఓకే అంటే ఒక బ్రాంచ్ ముందరకు రావచ్చు లేకపోతే నెక్స్ట్ కి వెళ్ళొచ్చు ఓకే బట్ డోంట్ లైక్ సారీ మేడం ఇది క్లాస్ లో మీరు చెప్పలేదు అంటారు దిస్ ఆల్సో హెల్ప్స్ దిస్ పీపీటీ ఆల్సో హెల్ప్స్ యూ టు లెర్న్ బెటర్ విత్ ద pictures. So you have any kind of ఇది ఎలా ఉంటుంది this in this PPT mostly pictures has been added. Okay. So keep. So first one is management and construction engineering. Second one is structural engineering, transportation engineering, water engineering, water resource engineering, geotech engineering, environmental engineering, coastal engineering, earthquake engineering, and forensic engineering. So these are the nine different types of branches which is available in civil engineering. So next, if you see, first their scope and what does they do? If you see, it's structural engineering. If you see the structural engineering, designing and then analyzing structures. So we ముందే చెప్పాను. So the structures, what are the different types of structures? If you చూసారనుకోండి, you have educational building, residential building లో కూడా what is like a G+2 or G+5 నెక్స్ట్ పబ్లిక్ బిల్డింగ్స్ అనుకోండి నెక్స్ట్ మున్సిపల్ ఆఫీస్ కానివ్వండి లైక్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టరేట్ ఆఫీస్ కానివ్వండి ఫారెస్ట్ సర్వీసెస్ కానివ్వండి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీసెస్ కానివ్వండి దట్ కమ్స్ అండ్ ఆల్ కమ్స్ అండ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ బిల్డింగ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ హాస్పిటల్స్ కానివ్వండి నెక్స్ట్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ రిలేటెడ్ రైల్వే స్టేషన్స్ కానివ్వండి బస్ స్టేషన్స్ కానివ్వండి ఇండస్ట్రియల్ బిల్డింగ్స్ కానివ్వండి దట్ ఆల్ కమ్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ ఓకే so in that structures the buildings need to be bridges కానివ్వండి dams కానివ్వండి that and all you need to first you need to అనలైజ్ చేసి అండ్ అనలైజ్ అంటే ఏం చేస్తున్నారు ఫస్ట్ లోడింగ్స్ అనేది ఎలా వాట్ ఇస్ ద లోడ్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ దట్ లోడ్స్ అంటే ఫోర్సెస్ చెప్పచ్చు ఓకే ఫోర్సెస్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు యాక్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ లోడింగ్ ప్యాటర్న్స్ అనేవి ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ జనరల్ ప్యాటర్నింగ్ ఆఫ్ జనరల్ లోడ్ ప్యాటర్న్స్ తీసామనుకోండి ఫ్రమ్ a floor, it will be transferred to the slab, it will be transferred to the beams. From beams, it will be transferred to the columns to the foundation or footings and చెప్పచ్చు ఓకే దట్ అండ్ ఆల్ సో ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని మనం డిజైన్ చేయాలి సో దట్ నీడ్ టు బి ప్రాపర్లీ డిజైన్ ఫర్ ద సేఫ్ టు ఎన్ష్యూర్ సేఫ్టీ అండ్ స్టెబిలిటీ okay so this is the main scope of the civil engineer so any kind of structures it need to be designed and analyzed for the safety and stability okay next if you see the transportation engineering if you see so transportation engineering one day was the planning and designing transportation system including roads highways railways okay and they also optimize traffic flow and improve efficiency okay better efficiency better property ఒక ప్లేస్ కి మల్టిపుల్ యాక్సెస్ అనేది మల్టిపుల్ రోడ్స్ కనెక్ట్ అవుతుంది అని అనుకోండి దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎఫిషియన్సీ ఓకే యూ కెన్ కమ్ ఇదర్ ఓన్లీ ఏ రూట్ లో రావచ్చు లేకపోతే బి రూట్ ఆర్ యూ కెన్ గో విత్ సి రూట్ సో మల్టిపుల్ రూట్ కండిషన్స్ అనేది ఉంది అనుకోండి దట్ ఈస్ యు ఆర్ ప్రొవైడింగ్ యాక్సెస్ టు ద డిఫరెంట్ జోన్స్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ ఓకే ఒక ప్లేస్ నుంచి డిఫరెంట్ వేస్ లో మీరు కనెక్టివిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సో యూ కెన్ చూస్ విచ్ ఎవర్ ద షార్టెస్ట్ అండ్ విచ్ ఎవర్ ద టైమ్ లెస్ టైమ్ టేకింగ్ దట్ యూ కెన్ గో ఓకే so next one is construction management. So overseeing construction projects, ensuring quality control, managing budgets, and coordinating with contracts and stakeholders. So stakeholders and what is the main like construction or whoever will be like allotting the budget. Next working people can even under the construction people can even next next whoever like buying apartments కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు కొనుక్కుంటున్నారు అనుకోండి they all comes under stakeholders okay so if you see overseeing construction projects what kind of projects you are going to construct before itself you need to look into that okay next ensuring quality control so how it is the construction is done in proper way or not so concreting చేసేటప్పుడు they are doing any kind of precautions అనేది తీసుకుంటున్నారా లేదా otherwise like simply they are just mixing
what is the like test basic test they are performing or not, properties, physical properties అనేవి కొన్ని ఉంటుంది. For materials they are conducting basic test, physical properties test they are conducting or not for materials or not. You need to make sure that who does take care of that. Construction managers take care of that. Materials, whatever the materials they are using, that should be best quality with best pricing conditions also. It should not be best quality and up high price ఇవ్వాలని ఏం లేదు. So you need to go around. You need to search for the best quality with the best price. That should not be very cheap also. Very cheap products means it indicates the quality is very less. Okay. So you need to manage this budgeting, timings, అన్ని manage చేసుకుంటూ రావాలి. Okay. And you also need to connect the contractors. Contractors pitches under the work అయిపోతుందని కాదు. You need to make sure that that is happening within the time or not. You need to make sure that. Okay, this is all construction manager take care of that. Next is water resource engineering. So water resource engineering is managing and designing systems for water supply. Water supply in drinking water కానివ్వండి, daily usage water కానివ్వండి, you need to supply the water for different places in the city కానివ్వండి, different places in the district కానివ్వండి. Next, irrigation. What is the water like you will be releasing for the agriculture purpose, cultivation purpose. Next, flood controlling. మనకి reservoirs అనేవి ఉంటుంది. Reservoirs అనేవి అంటే you are storing the water. So excessive water needs not to be stored in the uh, reservoir. So what is the capacity of the reservoir and how it is like handled? So when the gates need to be opened, when it is like exceeding, then it need to be the gates need to be over, and how it is managed, that and all, like how it is managed properly, that we also need to know. And wastewater treatment, how the wastewater is released, either it is like just dumped into the rivers or nearby ponds or lakes, can even otherwise it need to be treated. So again, release to something more, it leads to the damage of the fishes, like whatever the living being life below the water, it need not need to damage. Okay, right. Next is urban planning, developing sustainable plans for land use and infrastructures in urban areas. Okay, so proper usage of the land, available land, and infrastructure development and mostly మీకు చెప్పాను కదా పబ్లిక్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ కానీ అంటే జస్ట్ లైక్ సిటీస్ ప్రాపర్లీ ప్లానింగ్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్ ప్లానింగ్ కానివ్వండి, బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం కానివ్వండి, ఎడ్యుకేషన్ జోన్ ప్రొవైడ్ చేయడం. So that and all need to be properly planned. Who can take care of this? Urban planners can take care of this. Okay. So you need to, when you are designing the city, you need to make sure that, so a population, you need to population growth అనేది mind you need to consider. Why? Because the today's trend population will be keep on growing. So what is the rate of growth? You need to check and you need to design it. Okay. So next, environmental impacts. Impacts need also be considered. So during monsoon season, where and all it can be stagnant, water and it stagnate అవుతుంది. How you are going to take care, the measures, how you are going to take care to avoid such kind of stagnation of water. And what is the community needs? Bus stand ఏదో ఒక కార్నర్ లో ప్రొవైడ్ చేశారనుకోండి, the other three corners also reach to that place, right? It should be easy, accessible గా ఉండాలి. Okay. So if you don't know, if you can't provide this kind of, if you don't keep in such kind of point, it will be very difficult when you man design things like kind of plan design. It is like very difficult for the people. Public ఎప్పటికీ problem అవ్వకూడదు when you're planning. So you need to make sure that it should be well planned and well usaged by the public. Public ఎక్కువ usage ఎక్కువగా ఉండేటట్టు ఉండాలి. Okay. Next, construction industries. If you see, civil engineer can work on the construction of residential buildings, commercial buildings, industrial buildings, ensuring the safety standards and regulatory requirements. Regulatory requirements అంటే ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ అథారిటీస్ కొన్ని పాయింట్స్ అనేవి మెన్షన్ చేస్తుంది. ఎవ్రీ ఇయర్ దే కీప్ ఆన్ చేంజింగ్ ఆర్ ఎవ్రీ one like 3 years or 4 years once they keep on changing. So whether they are following that regulation when they are going for the commercial buildings, like if any malls construction, that can be considered as commercial buildings. Okay, they need to follow some minimum standards. Okay, safety issues, can even regulation, ventilation, proper the ventilations అనేవి ఉండాలి. If any kind of fire accident జరిగితే there should be an escape. నాట్ ఓన్లీ లిఫ్ట్స్ ఏ కాకుండా స్టెప్స్ అనేది, స్టెప్స్ కూడా ఎలా ఉండాలంటే మల్టిపుల్ యాక్సెస్. ఒక స్టెప్స్ పైన ఇట్స్ యూ కెనాట్ మూవ్, రైట్? సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ మల్టిపుల్ స్టెప్స్ అండ్ మల్టిపుల్ యాక్సెస్ ఫర్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ద ఫ్లోర్స్. ఓకే, ఫ్రమ్
So that need to be there, and it should parking allotment of the parking, good parking conditions, water, what is the water requirement, this and all they need to show it. Okay, they need to show some safety standards and regulatory requirements, and they need to get the approvals. If you show these conditions, proper facilities are provided, then only they give the regulation, like permissions for the construction. If not, they can stop at any time. Okay. Next is water resource management. If you see, civil engineers can work on projects related to water. Same thing, water related, water management, water supply and flood controlling and efficient, sustainable of water use. Water ని ప్రాపర్ గా యూటిలైజ్ చేసుకోవటం. ఓకే, దీస్ అండ్ ఆల్ దట్ కమ్స్ అండర్ ఎక్కడెక్కడ డ్యామ్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి, ఎక్కడెక్కడ మనము కెనాల్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, అండ్ వేర్ అండ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు సప్లై, వాట్ ఈస్ ద డిమాండ్ and what is the supply, you need to make sure that this and all comes in. Next is like infrastructure development, as I said, roads, canal, bridges, airports, and cities developments. Ivanni చూసుకున్నాం banking systems, R and research and development, where and all zones గా divide చేసి develop చేయటం. Project management, so it ensures like um, overseeing large scale construction projects, ensure like resources availability లో ఉన్నాయా లేవా అని చూసుకోవటము, అండ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ జరుగుతున్నాయా లేదా, what is the phase given for that particular period of time, whether the is completed or not, you need to make ensure of that. Okay, so in this various disciplines and its scope has been discussed. If you see next slide, so next is you see building planning. According to National Building Code of guidelines ప్రకారం చూసారంటే classifications of buildings is then based on this. Class 1 నుంచి చూసారంటే class 10 గా divide అయింది. So if you see in class 1, what is there? So normal, domestic or residential buildings is available, right? So class 1B అంటే boarding houses కానివ్వండి, guest houses కానివ్వండి. So whichever hostels కానివ్వండి, which is less than the area of 300 మీటర్ స్క్వేర్ లెస్ దెన్ గా ఉంటే అది క్లాస్ 1B గా డివైడ్ చేసి ఉంటారు. మా ఇఫ్ ద జూమ్ క్లాస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అని అనుకోండి, వన్స్ అగైన్ యూ ట్రై టు జాయిన్ ద క్లాస్. ఓకే. Okay, next class 2 is divided as domestic or apartment buildings. So apartment buildings for living purpose, that can be considered as class 2 buildings. Next, if you see class 3 is of long term or transient accommodation for a number of unrelated persons. So unrelated persons like ఇప్పుడు మనం చెప్పొచ్చు కమర్షియల్ బిల్డింగ్ చెప్పొచ్చు. కమర్షియల్ బిల్డింగ్స్ ఏముంటుంది, ఒక ఫ్లోర్ లో మనకి ప్లే జోన్స్ గా ఉండొచ్చు. అది వన్ ఫ్లోర్ యూ హ్యావ్ ఆఫీసెస్, వన్ ఫ్లోర్ యూ హ్యావ్ హాస్పిటల్స్, one floor you have completely for shopping purpose. So that comes under class 3 buildings, long term and transient accommodation purpose person carnival unrelated persons to work. Okay. Next, class 4 consider a single domestic dwelling within a building of non-residential nature. Is this also comes under class 4? Uh, Class 4, same thing. So it's a non-residential building. So you only work in the at a specific timing మాత్రమే work చేస్తారు. And it's like a single building గా ఉంటుంది. Okay. Next, if you see class 5, it is of office buildings. Office buildings కానివ్వండి, ప్రొఫెషనల్ కమర్షియల్ పర్పస్ కానివ్వండి కానీ యూజ్ చేసేదాన్ని క్లాస్ 5 అని అంటారు. ఓకే, సో ఐ థింక్ క్లాస్ టైమింగ్స్ హ్యాస్ బీన్ వింటున్నారా అసలు?